6 things are included. One is protein, second is fat, and third is carbohydrate, or better carbohydrate, protein and fat. Minerals, vitamins and water. And these solid elements we take every day cannot be digested, absorbed, assimilated in our body without the help of water. So water is very important. Until and unless you drink water, the food will not be digested. If you try in one day without drinking a drop of water, you will see that you cannot digest anything. Without food, you can survive few days or months, but without water, you cannot survive. So water, if we drink unsafe water, that is the water which contains harmful pathogenic organisms and harmful chemical substances that will create different diseases and disturbances in our body. So we must drink safe water. Now, first of all, you have to know what is safe water, which is also known as wholesome water or potable water. এই কোশ্চেনগুলো ওরালে জিজ্ঞেস করা, what is potable water, what is safe water, what is wholesome water. These are the easiest question and often asked to the students. A safe water is that water which does not contain harmful pathogenic organisms, does not contain, number 2, harmful chemical substances like mercury, cadmium, arsenic, etc., etc. It is potable, that is usable for domestic purpose, and it is colorless, odorless and tasty. তুমি কারোর কাছে একটু জল চাইলে তুমি দেখলে এক গ্লাস জল দিল লাল মতন, তোমার খেতে প্রবৃত্তি হবে না। And if it has some odor and it is very distaste to drink that water, you will not accept this water. So there are 4 criteria. Number 1 is free from pathogenic organisms. Second is free from harmful chemical substances. It is acceptable to colorless and odorless and tasteful water. এক এক জায়গায় গিয়ে দেখবে জল খুব সুন্দর খেতে লাগে, মিষ্টি জল। And fourth is it is usable for domestic purposes. How much we need water in a day? We drink usually 2 to 3 liters per day. কাউকে কখনো বলবে না যে প্রচুর জল খাবেন, প্রচুর জল খাবেন। It will create pressure on the kidney. So everything has limit. অনেক ডাক্তার বলে 8 লিটার 9 লিটার, একদম পাগলের মতো কথা বলে, because the capacity of your kidney is, একে ড্রেন নাকি যে যত জল দেব তত ময়লা পরিষ্কার হবে? No. So it has some capacity. এটা মনে রাখো, দেখবে অনেক ডাক্তার বলবে দিনে 8 লিটার জল খাবেন, কখনো না, নেভার। We need usually 2 to 2.5 usually. তুমি নিজেই হিসাব করে দেখবে, but it varies with the climate. শীতকালে আমরা একটু কম খাই, it habit, অনেকে জল খাওয়া অভ্যাস আছে। So these are the things.
on which it depends. And what is the total water requirement per day? 150 to 200 liters per day for bathing, washing, cooking and other domestic purposes. So please remember these two figures. যারা কম খায় তারা দেখবে 1.5 লিটার জল খায়, আর যারা একটু বেশি খায় তারা 2.5 লিটার খায় ইউজুয়ালি, অনেকের বেশি খায়, বাট আমরা জল বলি, আমরা পানি বলি না। সারা ভারতবর্ষের লোক জল বলে, পানি বলে, এবং বাঙালি মুসলিমরাও পানি বলে, বাট উই দ্য বেঙ্গলি হিন্দুস সে অনলি জল। এবং জল আমরা পান করি না, আমরা খাই। সেই জন্য আমার অবাঙালি বন্ধুরা বলে যে মিত্রা हम जाके कहेंगे जे मेरे बीवी को जे बंगाली लोग पानी खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, तो वो पागल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश একটা এই কথাটা আমার এখনো মনে আছে। বাট উই ইউজ খাওয়া, জল খাওয়া। Okay, next is, this is the requirement, but water is very much contaminated and polluted by any action, mostly by human actions. আমাদের দ্বারাই ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে, কিন্তু নোংরা ড্রেন গিয়ে গঙ্গাতে পড়ছে, নদীতে পড়ছে, and it contains so many bacteria, virus, chemical substances, etc. সেই জন্য একটা প্ল্যান হয়েছে, বহুদিন ধরে শুনছি, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, গ্যাপ। আমার মনে আছে আমাদের হিন্দুদের বাবা মা মারা গেলে শ্রাদ্ধ করতে হয়, জানো তো না? জানো না? এবং এই শ্রাদ্ধের একটা আগের দিন ঘাট শ্রাদ্ধ বলে, সে একটা নদীর ধারে গিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হয়। মানে শ্রাদ্ধ মানে শ্রদ্ধা টু দি ডেড পারসনস। তো পুরোহিত আমি এবং আমার দাদা গেছি, দাদাও ডাক্তার। পুরোহিত কি বললো, যাও গঙ্গা মাটি নিয়ে এসো। তা যেহেতু আমরা কলকাতায় থাকি গঙ্গার পাড়ে, তা গেছি ওই চাঁদপাল ঘাটে। তা আমার দাদাকে বললো যে দাদা গঙ্গার মাটি লাগবে। যথারীতি আমি মজুত আছি, দাদা আমাকে অর্ডার করলো যা মাটি নিয়ে আয়। আমি তো মাটি আনতে গিয়ে এমনি করে হাঁটু জলে তুললাম, কি উঠলো জানো? মাটির ভাঙা ভাঁড়ের টুকরো, সিগারেট, বিড়ির টিপ, চুল এবং নানা রকম চুড়ি ফুড়ি এইসব জিনিস। আমি বলে এইগুলো দিয়ে কি করে হবে? তা পুরোহিত আমারই বয়সী, ওর বাবা আমাদের পুরোহিত ছিল, ও বললো যে ওই নিয়ে এসো, একটা এরকম করতে হয় ঢিবি মতন, তারপরে অনেক কিছু রিচুয়ালস আছে। তা হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ইমপ্রেস অন ইউ, কলকাতার গঙ্গার ধারে যদি তুমি গঙ্গার মাটি আনতে যাও, দিস ইজ 30 years বিফোর, ইন 1994, তা তুমি দেখবে মাটি বলে কোনো বস্তু নেই। All are pollutions, polluted materials, and they anal washing, urination, everything is being done while bathing. তাহলে বুঝতেই পারছো, গঙ্গাকে আমরা পবিত্র হিসাবে পুজো করি, গঙ্গা পুজো, কিন্তু তাকে দেবী হিসাবে মানি না, যা তা নোংরা ছুঁড়ে ফেলে দিই। So this is the crunch of the fate. I have discussed 4 criteria. Now, what are the uses of water? Number 1 is domestic. Domestic means bathing, cooking, washing utensils, washing our clothes. So all these things are needed.
and cleaning the house, water is needed. একদিন যদি জল না আসে দেখবে কিরকম হই হই পড়ে যায় বাড়িতে, বাড়ির গিন্নির মাথা খারাপ। Next is, it is industrial. In industry, enormous water is needed. Why? Because in iron, steel and paper industry and also other, all the industries are situated by the side of the shore of the river. Chotkal, Nuihati, ওই বেলটায় দেখবে, Kakinada, the jute mills are all situated by the side of the river. All the industries, most of the industries. দেখবে আমাদের বাঁকুড়া, বীরভূম এইসব জায়গায় কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, যত ইন্ডাস্ট্রি by the side of the river. Next is public uses, that is for firefighting, in fire brigade, in gardens, parks. So street washing, this water, and you see, if you give a round by the side in the morning, you will see lot of water is used for this cultivation. Okay, so for agricultural use, large amount of water is. এগুলো ছোট ছোট কোশ্চেন আসে। And power production, that is by steam, producing steam, we propel the generator and it is called, and it causes electricity. So these are the uses. Requirement I was saying. Now what are the sources of water? Main source is rain. That is, there is a water cycle. তোমরা পড়েছো class 8 এ। That is, কোনো জল নষ্ট হয় না, water. It is recycled from the sea, river, it goes, ponds, it goes in the sky to produce the clouds. It is coming down as different forms, rain, fogs. এই যে দেখছো না চারপাশে কি অন্ধকার? What is this? বলো, what does it indicate? That is, the air contains a lot of vapor, water vapor, which condenses and causes minute particles and causes this fog mixed with smoke, and which is also known as smog. আজকে সকালে 6টার সময় যখন আমি মর্নিং ওয়াকে গেলাম, এইখান থেকে এইটুকু দেখতে পাচ্ছি। So this is the thing. Next is surface water. Surface water means it is ponds, rivers, artificial lakes. These are the different streams. These are. Next is groundwater. Groundwater means it is by different ঝর্ণা, fountain, জল উঠে আসছে, we take water from ground. So এই এটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? So these are the, এটা বন্ধ করে। So these are the things. In this area where water purification system is not available, we use groundwater. যেমন এই আমাদের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে we use groundwater, and it is said that there are two layers in the soil. What is pervious layer and another is impervious layer. পড়েছো এটা? অচ্ছেদ্য, অভেদ্য আর ভেদ্য দুটো স্তর আছে। And if we draw water from the below this impervious layer, it is more or less clean, safe water. So if we in the village side where piped or tap water system is not available, so we use tube wells, deep tube wells. Shallow tube wells also provides water, but this water is
not clean. So these are the different sources of water. Now what are the disease which is related with water? এটা কিন্তু খুব common question. So you first divided it in different categories. Short note, খুব important এবং ওরালেও. First is viral. Viral disease are hepatitis A, যেখানে common jaundice, and hepatitis E, poliomyelitis. Third is astrovirus, rotavirus, a notorious disease, diarrhea in case of, তোমরা দেখবে ছোট বাচ্চা 2 বছরের নিচে রোটাভাইরাস ইনফেকশন হতো। আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল প্রায়ই ডায়রিয়া হতো, কিন্তু তখন ওই রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন বেরোয়নি। এত হাইজিন মেনটেন করা হতো তা সত্ত্বেও, কারণ কাজের লোকের কাছে মানুষ হতো তো, দেওয়ার অ্যাওয়ারনেস ইজ পুয়ার। সো প্রায়ই ওর রোটাভাইরাস, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি রেজিস্ট্যান্ট টু কমন অ্যান্টিবায়োটিক্স। এখন রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন দেওয়া হয় to prevent this disease. Adenovirus, astrovirus. So these are the viri. Next is bacteria. Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, then Escherichia coli. So these are the bacteria which is transmitted by water. Third is parasites, Amoebiasis, Giardiasis. Next is helminths. These are roundworm, hookworm, whipworm, trichuris. এগুলো তোমরা পড়বে in parasitology. তাহলে এই 4টে ক্যাটাগরি হয়ে গেল। এছাড়া leptospiral, Wales disease, jaundice হয়, লিভার ফুলে ওঠে, inflammation হয়, and others are guinea worm disease, schistosomiasis. So all these diseases তাহলে ক্যাটাগরি করে নেবে। First is viral, second is bacterial, third is parasitic, fourth is helminthes, and leptospiral, fifth, that is what I said, Wales disease, and others, that is from snails, schistosomiasis, etc. Now, water should be consumed before purification. Now, purification খুব important, তোমাকে জানতে হবে as a doctor, as a physician. তুমি চিকিৎসা করছো, until and unless you provide safe water, তুমি যে ট্যাবলেটটা লিখেছো সেটা আনসেফ ওয়াটার দিয়ে খাচ্ছে, সুতরাং কোনো কাজ হবে না। কাজ হলেও আবার সেই রোগটা রিপিট চলে আসবে। তোমার কাছে অ্যামিবিয়াসিস হয়েছে, কেউ আসে না, ওভার দি কাউন্টার কিনে নেয়, একটা অ্যামিবিয়াসিসের ট্যাবলেট কিনে নিল, ধরো মেট্রোনিডাজল, সেই ট্যাবলেটটা খেলেও পলিউটেড ওয়াটার দিয়ে, হুইচ কন্টেন্টস সিস্ট অফ দি অ্যামিবি। তাহলে ওষুধটা খাওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক 2-3 দিনের জন্যে ভালো হয়ে গেল, কিন্তু ও যে অ্যামিবিয়াসিসটা সিস্ট সহ খেলো সেটা আবার পেটের মধ্যে গিয়ে ফুটে উঠে আবার 7 দিন পরে অ্যামিবিক ডায়রিয়া হয়ে গেল। সুতরাং ইউ শুড প্রোভাইড সেফ ওয়াটার। The purification is firstly divided into large scale and small scale. What is small scale? That is what we do at domestic level. আমরা সেফ ওয়াটার পাই মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে এবং কর্পোরেশন এরিয়াতে, but even then we purify it at small scale. That is by different filters, Kent, আর কি আছে, অ্যাকোয়াগার্ড। So what we can do,
We can boil water. Boiling of water is very safe. You boil water for 10 to 15 minutes. Running boil মানে তুমি পাত্রে চড়িয়ে দিলে তখন থেকে না, when the boiling starts সেখান থেকে তোমাকে কাউন্ট করতে হবে from 10 to 15 minutes. অনেক সময় দেখবে পেশেন্টের ওষুধ দিচ্ছ সব কিছু কিন্তু কিছুতে ভালো হচ্ছে না, in that case if you advise please take boiled water, দেখবে পেশেন্ট অনেক সময় ভালো হয়ে যায়, কি জন্য হয় জানি না। সেক্ষেত্রে তোমাকে বয়েলিং করতে, কিরকম ভাবে বয়েলিং করবে, গরম করলেই হবে না, রানিং বয়েলিং for 10 to 15 minutes. It kills the bacteria, virus, etc. and precipitates the hardness of water. এই জল খেলেই দেখবে পেশেন্ট অনেক সময় ভালো হয়ে যায়, এটা মনে রাখবে। But it should not be contaminated. It should keep in a safe, clean water. বেটার যে পাত্রে রেখেছিলে সেই পাত্র থেকেই স্টোর করা উচিত। অন্য একটা পাত্রে ঢাললে সেটা মে বি কন্টামিনেটেড অর পলিউটেড। আর কখনো ডুবিয়ে নিতে হবে না, সেটা ঢেলে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের প্র্যাকটিস কি ছিল? ভিলেজ প্র্যাকটিস ফ্রম অ্যানসিয়েন্ট টাইম, কলসি, গলাটা সরু, সো দ্যাট, এবং উইথ কাভার্ড উইথ এ লিড, so that water you cannot pour hand inside this kujo, so you pour where it prevents contamination of the stored water. This is the mechanism to keep the collected water safe. আর কিভাবে করতে পারো? by addition of chemicals like bleaching powder with potassium permanganate, with halogen tablets. এটা অনেক সময় তোমরা বাইরে যেখানে যাচ্ছ, ধরো পুরীতে যাচ্ছ কাছাকাছি, অন্য কোনো টুরিস্ট স্পটে যাচ্ছ, you are not safe, sure about the safety of the water, so you carry halogen tablet. One tablet will clear 1 liter of water. যত লিটার জল আছে ততগুলো ট্যাবলেট, নাম শুনেছো হ্যালোজেন ট্যাবলেটের? 1 ঘন্টা তোমাকে ওয়েট করতে হবে ট্রিটমেন্ট টাইম। কি জল না কি দিচ্ছে, কি ফিল্টারের জল বলছে, ফিল্টার তো চেঞ্জ করতে হবে। অনেক সময় হয়তো 3 বছর আগে একটা ফিল্টার চেঞ্জ করেছে, 6 মাসের বেশি চলে না, কখনো কখনো 1 বছর, তো তুমি তারই জল, and this causes false sense of security. তুমি ভাবছো ফিল্টার্ড ওয়াটার খাচ্ছি, কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে অলওয়েজ টেক হ্যালোজেন ট্যাবলেট, 1 tablet for 1 liter of water after 1 hour treatment. সঙ্গে সঙ্গে খেতে পারবে না। বা বন্যার সময় দেখেছি আমরা, তো যখন প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে থাকতাম তখন বাঁধের উপরে লোক সব উঠে চলে এসছে, গ্রাম টাম সব ডুবে গেছে, সেখান থেকে উই হ্যাভ টু ডিস্ট্রিবিউট, মানে আওয়ার ওয়ার্কার্স ডিস্ট্রিবিউট দিস হ্যালোজেন ট্যাবলেটস। ওই সময় সব ওয়াটার পলিউটেড হয়ে গেছে। So these are the small scale, that is the boiling, this is the addition of chemicals, these filters, at our house we have filters, and ultraviolet ray, that is this new purifiers, but these are costly. একটা অ্যাকোয়াগার্ডের ক্লাসিক জিনিস বসাতে গেলে তোমার 12-14 হাজার টাকা খরচা পড়ে যাবে। ইট ইজ নট অ্যাফোর্ডেবল বাই, কিন্তু ডোন্ট বিলিভ, তুমি মনে করছো যে আমি জল কিনে খাচ্ছি, কিন্তু জানো রিসেন্ট এবং বারবার দেখা গেছে দিস ওয়াটার ইজ নট কন্টেন্স ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস। এই যে ট্রেনে কিনে খাও তোমরা, কি সেফ ওয়াটার রে বাবা, ইট কন্টেন্স chemicals, pesticides,
These are called false sense of security. তুমি এটা এরকম সিল খুললে খুব সহজে পাওয়া যায়, সিল করার বোতল। তো কলের জল ভরে দিল, দিয়ে সিল করে দিল। কুয়ো থেকে জল উঠছে আমরা দেখেছি, এইরকম বড় বড় ক্যানে করে 20 লিটার, 50 টাকা করে দাম, আমি জানি না কিছুদিন আগে ছিল, এখন কত হয়েছে। সেই সব জল বাড়ি বাড়ি কিনছে। আর ইউ শিওর দিস আর সেফ ওয়াটার? তাছাড়া ইউ কালেক্ট ওয়াটার, এইখানে তোমাদের হোস্টেলে অ্যাকোয়াগার্ড আছে না, ইউ কালেক্ট ওয়াটার, ফিল্টার পাল্টানো হয়, মেনটেনেন্স হয়, দেখেছো? লেখা থাকে কিন্তু, আবার কবে ফিল্টার চেঞ্জ করতে হবে একটু দেখে নিও। তো এই জল কালেক্ট করে নিয়ে যাবে, কখনো ট্রেনে জল কিনে খাবে না। দিস আর দি ফলস সেন্স অফ, ফলস বোতল নিয়ে এসে জল ভরে সিল করে দিল, তুমি সেইটাই 20 টাকা দিয়ে কিনে আরামসে জল খাচ্ছ। ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটির একটা এক্সাম্পল জানো, তোমার সামনে একটা খুন হচ্ছে, তুমি চোখ বুঝলে, তারপর এখানে লোকটা পড়ে আছে, তোমাকে জিজ্ঞেস করলো এখানে কি খুন হয়েছে? আমি জানি না তো, আমি দেখিনি তো। সো দিস ইজ কল্ড ফলস সেন্স, তোমার চোখের পেছনে যে কি হচ্ছে সেটা তোমরা জানো না। দিস ইজ কল্ড ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটি। সেই জন্য দেখি খুব মহানন্দে সব এই এক বোতল পানি, বাঙালি তো হিন্দি ব্যবহার করতে পারলে আর বাংলা বলতে চায় না, তো এই এক বোতল পানি লেও, সে বলছে জল লাগবে জল, আর তুমি বলছো এক বোতল পানি লেও। আচ্ছা, এই যে অনীহাটা বাংলার প্রতি বাঙালিদের কেন? সাঁওতালরা নিজের ভাষা এস্টাবলিশ করার জন্য মারামারি করছে, বাংলাদেশে রক্ত দিল ভাষার জন্য, উর্দুকে তাড়াতে, আবার আসছে ফিরে। হিন্দিভাষীরা কত বছর আগে রাজস্থানী, তারা দেখবে সব নিজেদের ভাষায় কিন্তু কথা বলছে, বাংলাও জানে, কিন্তু আমাদের বাঙালিরা দেখেছি সুযোগ পেলেই হিন্দিতে কথা বলে। কারণ আমি কমনাল নই, পশ্চিমবঙ্গে বসে আমরা বাংলায় কথা বলতে পারি না, হিন্দিতে কথা বলছে, তারা জানে কিন্তু বাংলা বলবে না, আমরাও তাদেরকে লাই দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মজা। আমার জামাই নিজের সাউথ পয়েন্টের স্টুডেন্ট, আমরা কি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িনি, কনভেন্টে পড়িনি? আমি বাংলা ভালো জানি, বাংলা ভালো পড়তে পারি, সে বাংলা পড়তে গেলে তার যেন দাঁত ভেঙে যায়। কিছুদিন বিদেশে ছিল, কিন্তু জন্ম থেকে তো এখানে বাস। এইটা হচ্ছে মজা, আশ্চর্য লাগে। আমার মেয়েটাই দুঃখ করে বলছিল যে বাংলা পড়তে গেলে ওর যেন মাথার মধ্যে বাজ ভেঙে পড়ে আকাশ। এইটা হচ্ছে ব্যাপার, আমাদের বাংলার ব্যাপার। এনি হাউ, ক্লাসে আমি জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ইজ শুড বি দ্য ফার্স্ট ইয়ার, হোয়াট শুড বি দ্য মিডিয়াম অফ এডুকেশন। সব জায়গায় মাদার টাঙে পড়ানো হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে, উত্তরপ্রদেশে, তাহলে আমরাও বাঙালিতে পড়াতে পারি। কিন্তু বললো কে যেন একটা বললো নিশ্চয়ই ইংলিশ মিডিয়াম, বললো ইংলিশ ইংলিশ, কিন্তু আমি জানি মোর দ্যান 50% স্টুডেন্টস আর ফ্রম বেঙ্গলি মিডিয়াম। ওরা চুপ করে থাকলো ভয়ে, বলতে লজ্জা। বাঙালিরা দুটো বিষয়ে লজ্জা পায়, এক হচ্ছে গ্রামে বাড়ি বলতে, কোথায় বাড়ি? কলকাতা। কলকাতার কোথায়? বলে ডায়মন্ড হারবার। ডিস্টেন্সটা দেখো, বা বলে নৈহাটি, বলছে কিন্তু কলকাতা। গ্রামে বাড়ি কেউ বলবে না। আর ইংলিশ জানি না সেটা কেউ বলবে না। আমাদের পাড়ায় একটা হোয়াটসঅ্যাপ, এগুলো জানা দরকার, একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সেখানে বাংলায় লিখলে বলে অশিক্ষিত, ইংলিশে লিখলে হলে শিক্ষিত। ইংলিশ বানান ভুল করলে তুমি অশিক্ষিত, আর বাংলা বানান ভুল করলে তুমি শিক্ষিত। বাংলাটা তো ঠিক আসে না আমার ছেলেটার। যাই হোক, এনি হাউ দিস আর দি রিলিভেন্ট কোশ্চেন্স। সো we will next go to
লার্জ স্কেল পিউরিফিকেশন যেটা আমাদের সাপ্লাই করা হয় শহরাঞ্চলে, এই মেডিকেল কলেজে না, কিন্তু এখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার সাপ্লাই করা হয় আমার যতদূর মনে হয়। ফার্স্ট ইজ স্টোরেজ, সেকেন্ড ইজ filtration, and third is disinfect. What is storage? If you store the water for 5 to 7 days, all the impurities will be suspended. So ki change hoche physical change, that is if it is turbid, ghola hoy emni barite niye giyeo rekhe debe, it will settle down, all the suspended materials will settle down and air passes through it. So as a result of which the ammoniacal substances will converted into nitrates by the oxygen and sunlight. So these are the chemical changes. And bacterial changes is, what is that? That is 90% of the bacteria and viri will die automatically, জল জমা করে রেখে দিলে। তাহলে in this way the water becomes clearer to some extent, up to 90%, and this water again passes through filtration bed. What is that? This filtration bed, বুঝতে পারছো তো, প্রথমে স্টোর করলে তারপরে ফিল্টার করতে হবে। দিস ফিল্ট্রেশন মানে ছাঁকনি একটা, তাতে কি হয়, all the impurities, bacteria, viri, so all these things will be filtered. And this filtration bed is of two types. One is slow sand filter, another is rapid sand filter. The name implies that in slow sand filter the process is slow, একটু সময় লাগে, but in rapid filter the process of filtration is rapid. Automatically the rapid filtration started about 80 years after the slow sand. Slow sand হচ্ছে সবচেয়ে আগের। It was first invented in Scotland in 1804, 200 বছরের ওপর। আর এটা কি 80 বছর পরে in USA. So let us see what is that. So it has a bed. Above this there is sand. After that there is coarse sand, and below that fine gravels, and below that coarse gravel. That is the layer you see from above downwards is a finer, then it becomes coarser, then ultimately it becomes gravels. The gravels are again small, then large gravels, and below that there are perforated pipes. So if you pour water above, the water will filter through this, and the filtered water will be collected by these perforated pipes. So you see this picture, you will see above there is unfiltered water, after that একই ছবি, sand, তারপরে gravel, তারপরে হচ্ছে perforated pipes. So these are the pictures showing slow salt filter and section of filter bed. The filter এ প্রথমে 1.4 মিটার জলটা থাকে, এটা ধরো স্যান্ড শুরু হয়েছে, তারপরে থাকে কি 1.2 meters graded sands and 0.4 meters of graded gravels. তাহলে এখানে কি কি মেকানিজমে ওয়াটার পিউরিফাই হচ্ছে? মেকানিক্যাল স্ট্রেনিং, এটা ছাঁকনির মতো হচ্ছে, বালি দিয়ে গ্রাভেল দিয়ে, তারপরে কি হচ্ছে সেডিমেন্ট করে যাচ্ছে। থার্ড কি হচ্ছে
অ্যাবজর্পশন হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু বালির মধ্যে, কাঁকড়ের মধ্যে, তারপরে অক্সিডেশন। নেক্সট ইজ ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন, and all are playing simultaneously. But the heart of the, এটা কিন্তু শর্ট নোট আসতে পারে, জুগলিয়ার লেয়ার। হোয়াট ইজ জুগলিয়ার লেয়ার? এরকম কোশ্চেন আছে। জুগলিয়ার লেয়ার is a layer which is formed in the sand, slow sand filter। কি হয়, ওপরে একটা জেলাটিনাস কোটিং তৈরি হয়, which contains algae, plankton, diatom, bacteria, virus, all these things। একটা লেয়ার তৈরি হয়, ওই লেয়ারের মধ্যে দিয়ে জলটা আসে, এবং বাই দ্যাট ওই যে কথা আছে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন, এখানে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশন হয়, মানে এর ইম্পিউরিটিস সব ব্যাকটেরিয়ারা খেয়ে নেয়, and ultimately the water content is 98% safe, মানে 98% impurities are lost, only 2% is left, 100% নয় কিন্তু। and in rapid sand filter first is water, এবার র্যাপিড তাড়াতাড়ি করছে, কি করবে, ফার্স্ট ইজ কোয়াগুলেশন, কোয়াগুলেশন বাই অ্যালার্ম, ফটকিরি দিয়ে, নোংরা জলে ফটকিরি দিলে পরিষ্কার হয়, তোমরা অনেকেই জানো, অ্যালার্ম। সো দেয়ার ইজ ফরমেশন অফ অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড বা অক্সাইড, হাইড্রক্সাইড, and there is formation of flocculation, ডালা ডালা হয়ে যায়, it settles down and the over water is collected, and it is, there is a filtration bed. In filtration bed is narrower, so the filtration is very rapid. So from the river water it is treated with alum, there is mixing, from mixing chamber it goes to flocculation chamber, for flocculation chamber it goes for sedimentation chamber tank, from there it is filtered, and ultimately there is chlorination, and there is clear water storage and consumption। তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, by filtration bed, by slow sand filter, we filter, the filtered water is cleared up to 98%, মানে 2% impurities রয়ে যাচ্ছে, and in rapid sand filter it is 99.9 to 99.99%, তাহলে কিছু impurities রয়ে যাচ্ছে। So this water is not safe for consumption, so what you have to do, you have to make it 100%, 100% না হলে কিন্তু this is not safe water। How we make this 98% or 99% clear water to 100%? By means of chlorination, and if we add chlorine, chlorine is an oxidizing agent, and if the nascent chlorine develops, it kills bacteria, virus, যেটা আমি আগে বলেছি halogen tablet, when you give halogen tablet to the water it breaks to form hypochlorous acid, HOCl, and OCl means hypochlorite ion, and which again breaks O plus and Cl minus. So this O plus and Cl minus is both nascent oxidizing agent, they kills bacteria, virus, spores, cysts, ova, and also it oxidize the iron, manganese, hydrogen sulfide। হাইড্রোজেন সালফাইড থাকলে দেখবে গন্ধ হয়, তোমরা এখানে ট্যাপ ওয়াটার ভোরবেলা বেসিনে খুলে দেখবে একটা গন্ধ পাওয়া যায়, যদি লক্ষ্য না করে থাকো তাহলে লক্ষ্য করবে কালকে ভোরবেলা, কিন্তু
অনেকক্ষণ ব্যবহার না করে, because this water is not treated by chlorine. তো এটা থাকবেই গ্রাউন্ড ওয়াটার, হাইড্রোজেন সালফাইড H2S, সো আমি তো পাই আমার বেসিনে। সো দিস আর দি থিংস হুইচ আর অক্সিডাইজড। তাহলে ক্লোরিন কি করছে? ব্যাকটেরিয়া, দিস প্যাথোজেনিক অর্গানিজমসকে ডিস্ট্রয় করছে, অ্যান্ড ইট neutralizes iron, manganese, hydrogen sulfide, and also the different coloring and odor producing agents destroy করে দিচ্ছে। The water becomes 100% safe. So disinfection is done by this what I have said, and the pH should be 7 roundabout, that is neutral water. তাহলে পিউরিফিকেশন কিভাবে হচ্ছে? ফার্স্ট ইজ স্টোরেজ, second stage is filtration, maybe slow, maybe rapid, and after that the collected water is disinfected, and the mechanism of disinfection is this. এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ ক্লোরিন ডিমান্ড অফ দি ওয়াটার? দ্যাট ইজ দ্য ওয়াটার হুইচ ডিমান্ডস হুইচ অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন। একটা জল 100% পিউরিফাই করতে কত ক্লোরিন লাগবে? সেকেন্ড ইজ ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশন। When you add chlorine gas to water after killing all the pathogenic organism, oxidizing all the materials, the chlorine demand of the water is met. তখন কি হবে? Free chlorine gas will come out. যারা কলকাতা বা শহরাঞ্চলে থাকো, মানে সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করো, তারা দেখবে এক একদিন দিস ক্লোরিনেশন ইজ বেশ বেশি করে। সেই জন্য দেখবে তুমি বাথরুম, টয়লেট বা ওয়াশরুম ঢুকলে দেখবে একটা ক্লোরিনের গন্ধ বেরোয়। আমাদের বাড়িতে যে রিজার্ভারে জল ঢোকে, ফিল আপ হয়ে গেলে একটা ক্লোরিনের গন্ধ বেরোয়। দ্যাট মিনস ইট ইজ সেফ, অ্যান্ড সাম ক্লোরিন ইজ কেপ্ট আফটার ট্রিটমেন্ট উইথ দ্য স্টোরেজ ওয়াটার। কেন? না, ডিউরিং স্টোরেজ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইট মে বি কন্টামিনেটেড ইন দ্য পাইপ সিস্টেম, and this residual chlorine will protect the water. তুমি ওয়াটারটাকে ক্লিন করলে, ডিসইনফেক্টেন্ট করলে, এইবার স্টোরেজের সময় বা ডিস্ট্রিবিউশনের সময় সেটা আবার কন্টামিনেটেড হয়ে গেল, ইট হ্যাজ নো ভ্যালু। সো সাম অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন ইজ অ্যাডেড টু দিস ডিসইনফেক্টেড ওয়াটার, which is known as residual chlorine. How it is this? 0.5 milligram per liter. And এটা ঠিক আছে কিনা কিভাবে তুমি টেস্ট করবে? বাট অর্থোটলুইডিন আর্সেনাইড টেস্ট। 1 ml জলে 1.1 ml অর্থোটলুইডিন আর্সেনাইড যখন যোগ করবে, দেখবে দেয়ার ইজ এ ফরমেশন অফ ইয়েলোইশ অরেঞ্জ রিং। এইটা বুঝলে তুমি বলবে দি ওয়াটার ইজ সেফ। প্রতিদিন এই টেস্টগুলো হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি না ফর দিস। কিন্তু আমাদের ডাক্তার হিসেবে তোমরা যদি কখনো কোনো কর্পোরেশন এলাকার মেডিকেল অফিসার হও, তখন এগুলো তোমাকে বেসিক এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে, এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজগুলোতে, যেটা 4টে কলেজে আমি ছিলাম, যেখানে ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম দেখানোর জন্য পলতা ওয়ার্কহাউসে নিয়ে যাওয়া হয়। নাম শুনেছ? পলতা, ব্যারাকপুরের কাছে, যেখান থেকে কলকাতার নর্থ এবং সেন্ট্রাল কলকাতায় সাপ্লাই হয়। এখন আর একটা প্ল্যান্ট হয়েছে কোথায় জানো? গার্ডেন রিচে ফর সাউথ কলকাতা। সুতরাং এই পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে দেখবে এই ট্রিটমেন্টগুলো সব হচ্ছে। এগুলো আমাদের ডাক্তারদের জানা উচিত। কিছু মেডিসিনের নাম জানলেই তো হবে না, আর কিছু রোগ নির্ণয় করতে পারলেই হবে না।
ডাক্তারদের ভ্যারাইটিস অফ ওয়ার্কস আছে, পাবলিক হেলথ ওয়ার্ক। সো এইগুলো জানার জন্য এইগুলো দিস আর, আমরা বলি ডাক্তারি মানে ওই কয়েকটা রোগের নাম, কয়েকটা ডায়াগনোসিস, কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন আর কয়েকটা ট্রিটমেন্ট। তাও তো সব মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা এসে পুশ করে সব ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কম্বিনেশন মেডিকেশন এখন রিজেক্টেড, ব্যান্ড, কিন্তু এখনো সমানে চলে যাচ্ছে। বেবি ফুড ব্যান্ড, বাট স্টিল বেবি ফুড দেখবে রমরম করে বিক্রি হচ্ছে। প্রেসক্রিপশনে লিখবে না, ছোট কাগজে এমনি করে আন্ডার দ্য টেবিল দিয়ে দেবে, সবই চলে। তাহলে কি কি সাহায্যে আমরা এগুলো করতে পারি? বাই ক্লোরিন গ্যাস, বাই ক্লোরামিন, বাই পারক্লোরন অ্যান্ড বাই ব্লিচিং পাউডার। স্মল স্কেলে আমি অলরেডি বলেছি বয়েলিং কেমিক্যাল, কেমিক্যাল মানে ব্লিচিং পাউডার, অ্যালাম, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ক্লোরিন ট্যাবলেট হুইচ ইজ হ্যালাজেন ট্যাবলেট অ্যান্ড ডোমেস্টিক ফিল্টার এখন সবার বাড়িতেই আছে, এবং আলট্রাভায়োলেট ইরেডিয়েশন। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেখেছো কেউ? এটা জলে যোগ করলে পিউরিফাই করা হয়, কিন্তু জলটা লাল হয়ে যায়, সুতরাং ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। তোমাকে খেতে দিলে লাল জল, তুমি খাবে? প্রথমেই সন্দেহ হবে। সো দিস ইজ অল রিগার্ডিং ওয়াটার। খুব সংক্ষেপে পড়ালাম, বিরাট চ্যাপ্টার। তো যে কটা কথা বললাম সেইগুলোই তুমি ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর ইউ অ্যাজ এ বেসিক ডক্টর।